Kwa majina naitwa Esther Chinyavukondo. Hapa mimi nilikuwa niko na mbuzi 3 tu. Lakini ule mradi wa pesa ulipoingia ulinisaidia sana. Naitwa Goodluck Mtambo. Nilikuwa mmoja wa shirika la World Vision. Kulingana na hilo shirika nilikuwa tunalipo pesa. Ngaje nikapata nguvu nikanunua pipes na machine. Sasa mimi huwa ninafanya kazi ya ukulima peke yake. As a result of the frequent droughts that plague Kenya in the arid and semi-arid areas, food security at household level continues to be an impediment to the achievement of the Millennium Development Goals. As a result of famine, which means the shortage of food, we have always been calling for our partners to help us get food to these people. World Vision Kenya has been involved in the implementation of protracted relief and recovery operations since 2009. This has been in partnership with the World Food Programme, the Government of Kenya, through its line ministries and National Drought Management Authority. The World Food Programme has what the organization considers one of the flagship programs in the organization here in Kenya for food and cash for assets in the interest of building resilience against drought and in the face of climate change. We have about 700,000 people that we cover, half for cash and half for assets. NDMA itself provides coordination of all resilience building activities in the county. The Ministry of Agriculture comes in as a collaborator in this program in terms of training, especially on-farm trainings, so that farmers can be able to raise crops. The goal of the PRO is to protect and rebuild livelihoods in the arid and semi-arid areas by the year 2015. We've been doing this chain of food distribution. That means people are given food to survive. But in order to make them resilient, that means that they can be able to produce their own food, we had to change the mode of implementation of these food projects into food for assets. The project outcomes include improved diversification of food sources, improved pasture and fodder production, improved access to water for both human and livestock consumption, and improved access to markets. As a result of this project, lives of people have improved tremendously over the project period and resilience is evident. Nimepata teknolojia kwa hiyo kazi ya FFA, nikapata kujipandia hata vitu kwa shamba, kuna ndengu hapa, kuna marakwe, kuna kunde. Na mimi nimejua kujipandia haya yote, niko na chakula ya kutosha na watoto yangu na bado niko na nguvu ama mbinu ya kupanda shamba. Some schools have also benefited from the project. The farm began with a number of 760 pawpaw trees, 50 passions, and we incorporated with a sorghum and some peas. This year, there was no food in the month of January and part of February. So we harvested twice in the week, and we give to the children. Papaya inasaidia kwa kutupa vitamins na kujenga mwili na kuzuia magonjwa mbalimbali. And this has contributed to the increased school attendance. Before the ripening of the fruits, the population was 118, but right now it is 167. Jemutai Yator is a deaf girl taking care of her siblings since their father died and their mother deserted them. Sisi wote tuko wasapa. Mmoja tu amemaliza shule. Jemutai anatusaidia. Sisi tukifika kwa shule, nafika Jemutai ametafuta tunga. She has planted pawpaws in their small farm and she's eagerly awaiting the first harvest. In Taita Taveta, the Cash for Assets project has seen creation of new canals to supply water for irrigation as well as desilting of the existing ones. Mitaro hii kama hii Lukundo Canal ambayo ina 11.8 kilometers, tuko na zaidi wa wakulima 1000 ambao wananufaika na hiyo mtaro. Mtaro kama ule wa Kamleza pia tunao zaidi ya wakulima kama 800 wananufaika na hiyo mtaro. Block C pia ni kama wakulima 600 usiopungua hapo. Baada ya hayo maji kupatikana,
nilikuwa na kilimo cha mahindi peke yake na maharage, lakini sasa hivi nina migomba, ina ndizi, na nashukuru kwa sababu mtoto wa kwanza ashamaliza university kupitia kwa kilimo, na hiyo migomba sasa hivi nina msichana ambaye ninamsomesha kupitia kwa mazao haya yanatoka shambani. Mashamba yetu iko huko karibu na drains. Sasa maji ikiingia hatuwezi kulima kitu yoyote. Sasa wazazi most time wao wana depend kwa hizi miradi ambayo inatoka na World Vision, ndio wanafanya kazi. Wengine wanapoa pesa, hakuja wanatulipia kama ni PTA nini. Na wengine sengine kama hawajapoa pesa wanapoa chakula, ndio tunaweza consume. The adequate supply of water canals has also given rise to creation of fish ponds in the area. Wanapozitoa pale ndani ya ile fish pond, upeleka mtaani na kuuza, tunapata pesa za kununua vitabu na kulipa pesa za activity mashuleni. Wakati mwingine hata upeleka manyumbani, uwazizo tutupikia, tunapata kula balanced diet. People are now moving from survival farming to commercializing their trade. Nikilinganisha maisha ambayo nilikuwa mwanzo nikilima na kilimo cha kutumia water pump ama kutegemea mvua, nasikitika kwa sababu hata nikisema hilo dawa lilikuwa nikivuna kipindi hicho ni ajabu. Sababu mwaka mzima nilikuwa napata shilingi 15,000, 20 mwisho. Lakini punde nilipopata ufadhili wa huu mradi, tukawa tumeletewa maji ya kumwagiliaji. Kwa kweli baada ya kilimo cha migomba mpaka sasa hivi nashukuru, kwa sababu sasa hivi nacheza na laki kwa kila mwaka mpaka 200,000. Nina mke na watoto wangu 5. Wasichana 3 na vijana 2. Hao vijana 2 kwa kweli nimewasomesha, wakamaliza college, wakamaliza, sasa hivi wako makazini mwao. Kuna wasichana 3 ambao mmoja tayari amemaliza, 2 mmoja yuko sekondari form 2, mwingine yuko standard 8, nategemea mwaka huu atakalia mtihani, na school fees nafikiri nishaipanga. The whole year, huo mwaka kipita tu akienda mwaka mzima, hiyo pesa iko. Mimi wakati nikianza hii biashara, nilianza tu na kaunga kamoja kachapati na kaunga kamoja kama mandazi. Maana mara kwanza nilikuwa naweka kwa kila siku shilingi 20, maana biashara ilikuwa changa. Kifika mwisho wa mwezi, ikichangana kale ka World Vision wakipatia, kanakuwa. Nikaja mpaka kwa nanunua nusu bandari. Katoka kwa nusu bandari nikaingia kwa bandari mzima. Sasa vile nilikuwa naweka shilingi 20 nikawa naweka 50, sasa hii naweka kutwa 100. We have a project that aims at improving the environment, so they plant trees and they also work on their farms to produce food. Hii shamba yetu ya hapa ambayo iko kama ekari 4 kasoro, tumepanda miti ya kasorina 30,000, ambayo baada ya miaka 5 mti mmoja tutauza kwa shilingi 700. Kwa hivyo tuko na matarajio ya kupata milioni 21. Sasa tukifika pale, lengo letu litakuwa kama ambaye nimeanza kuafikia. Naweza tujenge kama nyumba 4 ama 5. Kwa hiyo milioni 21. Tunaweza kujenga zile nyumba kwa pamoja kwa ile pesa ambayo tutakuwa tumepata, alafu tuelekeze wamama katika hicho kikundi kama ni 10 kwa jengo moja, nyumba ya room 24 ikiwa iko vizuri, iko na wapangaji. Hapa kwa kiwango cha chini sasa ni 800. Kwa hivyo mama 5 wakichukua hiyo nyumba, wakikuwa wanachukua rent kila mwezi, itakuwa inawapatia nafasi, wanakuwa ni watu wa kutegemea katika jamii. The CFA and FFA have enjoyed overwhelming admiration and support from the devolved government. The county government is interested in channeling funds through World Vision, where we can recruit more beneficiaries to do the canals at large scale. The project has had its own fair share of challenges. Kumekuwa na tatizo kubwa sana la mafuriko katika kama huwa mvua. Utakuta wakulima labda wameandaa ile sehemu, lakini sasa hivi ukifika utakuta mashamba hayo yote yametandikwa ni maji, ni mafuriko. Tuko na shida kwa sababu ni wamama ndio wanafanya kazi nyumbani, lakini sisi tuna patrol huko chini, tuko na shida ya usalama. Tunasumbuliwa na tumbili, tunasumbuliwa na kope, tunasumbuliwa pia na mbuzi, tunasumbuliwa na ng'ombe.
Lack of market linkages has caused middlemen to take advantage of the farmers. A crate of tomatoes, and then they sell at 50 bob, 200 bob, you see. Whereas when you go to Mombasa, it can go even up to 2,500. Some valuable lessons have been learned while implementing this project. In order to build resilience, we need to do more than simply focus on providing them enough food, providing them sufficient assets to survive the next drought, only to come back and be poor again. That's not the objective. The objective is to be something more transformational. And we can only do that if we affect the sorts of partnerships that we're doing with World Vision and CARE and FAO and IFAD and the World Bank and other NGOs. I would like to suggest that if it were possible, we should have maybe more longer term projects, maybe covering 3 years and above. If the tremendous milestones achieved through the Cash for Assets and Food for Assets project is anything to go by, then the objective of the PRRO, which is to protect and rebuild livelihoods in the ASAL areas by the year 2015, will soon be a celebrated reality. Tunashukuru huu mradi kwa vile umetushikanisha tukiwa pamoja. Manake tumefanya maendeleo. Watoto wengi wamesoma hapa kwa ajili ya World Vision. Saa hii kama tunaingia mashambani hapo ya mashamba tuna karibu ya miaka 5 hatulimi, lakini saa hii tutaingia kwa ajili ya World Vision. Si ni kushukuru. Naambia World Vision asante kwa kusaidia kwa hii project yetu. Nawaambia asante kwa kutusaidia kwa mfereji na kutuletea tank. World Vision naishukuru mara 100. Hao ndio watu wamenisaidia kuchimba huu mtaro bega kwa bega mpaka ikanifikia shambani kwao.